All right, now it's that afternoon that we're expecting that Wafula Chebukati would be announcing the final outcome of the presidential election. The invitation read that the time would be 3 p.m. It's now 24 minutes after that hour. We're still waiting. The Bomas of Kenya has become a place where you hear some music, then it goes quiet, then you hear the music, goes quiet, then you hear us. Rashid. Na labda pengine kitu ambacho Sam pia kitazungumziwa ni kwamba tulikuwa tumeambiwa kwamba saa 9 japo haijafika mpaka saa 10, lakini sijui kama waliopo tukianza na wakili Steve tutazungumza kwamba je, kuna chochote kinaweza fanyika pale sasa hivi ama lazima tusubiri paka wagombea wote wafike ndio tupate cha kuendelea? Maoni yako. Allow me to respond in English. Well, thank you, Rashid. The announcement must go on with or without all presidential candidates. Of course, they have been invited and we expect them to honor. I haven't seen the Right Honorable former Prime Minister Raila Amolo Odinga making his way to Boma yet. It's not fatal. Whether he makes it or not, it's not fatal. The announcement can be made. The law requires the returning officer, the national returning officer, in this case, Wafula Chebukati, to hand over the certificate to the person so declared as the winner. I do not wish to speculate about the outcome of this, because then to negate the reason why we are here, but we would expect that the Right Honorable former Prime Minister Odinga would make his way anytime from now. If he does not make his way there for one reason or another, and he happens to be the one declared the winner, we could regularize. The chief agent could pick the certificate on his behalf, because again, the law must be interpreted in a manner that is purposive, a manner that is facilitative. You cannot fail to call the election because the winning candidate, for instance, is not there. No. That would be a very narrow way to interpreting the law. So it's also a good thing. In terms of political communication, we would expect that all kinds be there. This has been a closely contested election. It would warm the hearts of Kenyans, just like you've seen supporters from either side, elected parliamentarians from either side in the auditorium. Regardless of who wins this election, it would have been better to see the Right Honorable Prime Minister right in the auditorium, just like the DP has also made his way there. But again, we have to wait and see. Chavas. Well, it's very exciting, a day for all Kenyans, regardless of how the levels of anxiety are at the crest. And I would want to look at this through the comparative lenses of history. In 2013, when Uhuru Kenyatta was declared winner, and he was facing off with Raila Odinga, his appearance was not there. 2017, when the declaration of the winner was made, Raila Odinga did not enter presence. I'm not insinuating anything, but it would be a bit curious why he has not arrived yet when the invitation clearly read 3 p.m. Okay. And Javas, now it's the time. Now the music is back at the auditorium, so we head back there. When there's silence, we come back here, right? All right. Okay. Azidi kuilinda Kenya, twajua kwamba ulinzi wetu watoka kwake Mola Mungu, na tumuombe Mungu Mwenyezi azidi kuilinda Kenya. Twajua kwamba ulinzi wetu watoka kwake Mola Mungu, na tumuombe Mungu Mwenyezi
mwenyezi, na tumuombe Mungu mwenyezi azidi kuilinda Kenya. Twajua kwamba ulinzi wetu watoka kwake Mola Mungu, na tumuombe Mungu mwenyezi, na tumuombe Mungu mwenyezi azidi kuilinda Kenya. Mungu ibariki nchi yetu pamoja na watu wetu. Mungu wabariki watu wako, amani idumu Kenya. Mungu ibariki nchi yetu pamoja na watu wetu. Mungu wabariki watu wako, amani idumu Kenya. Popote tulipo Kenya, Mungu wabariki watu wako, ushushe baraka zako. Mungu wabariki nchi yetu, amani idumu Kenya. Umoja uzidi Kenya. Mungu wabariki watu wako, upendo uongezeke. Mungu wabariki nchi yetu, amani idumu Kenya. Mungu ibariki nchi yetu pamoja na watu wetu. Mungu wabariki watu wako, amani idumu Kenya. Mungu ibariki nchi yetu pamoja na watu wetu. Mungu wabariki watu wako, amani idumu Kenya. Mungu ibariki nchi yetu pamoja na watu wetu. Mungu wabariki watu wako, amani idumu Kenya. Na mtazamaji, tunaendelea kufuatilia kwa karibu kabisa shughuli muhimu sana ya kitaifa katika nchi yetu ya Kenya, ambapo atakayeteuliwa sasa hivi kuweza kuwa rais mteule baada ya kupata kura nyingi kutokana na zile kura takriban milioni 14 ambazo Wakenya walipiga, atakuwa ndiye rais wa Jamhuri ya Kenya atakayetarajiwa kuweza kuliongoza ile taifa bila kuweka mipaka ya maeneo, mipaka ya kijinsia, mipaka ya kidini, mipaka ya kikabila na mipaka ya kivyama. Lakini pengine kwa dakika moja kabla turudi, nafikiri kwamba tuweza katizwa, maana shughuli leo ni muhimu, inaelekea kule. Jafas, kwa swali nitakuwa swali moja. Ikiwa tulisajili wapiga kura zaidi ya milioni 22 ama milioni 22, lakini waliojitokeza kupiga kura ni milioni 14, inasemaje kuhusu sisi kama Wakenya? Kwanza kumbuka kwamba hapa Kenya tuko na demokrasia shirikishi. Lakini ule upungufu wa wananchi kujitokeza, wale ambao walikuwa wamejisajili katika kipindi hiki cha kupiga kura, kumeweza kuonyesha kuwa labda kuna ile disconnect, the disdain that the voters have either towards the politics of Kenya or the disdain towards the candidates in this election. Because there's one clear realization that most politicians in Kenya haven't kept word in implementation of the social contract with the people. Today, there is nearly no government since independence that made or developed a manifesto and implemented even 50% in an election cycle. So hiyo ndio ambayo inaleta ule uvivu ama kutokuwepo na imani katika viongozi wa kisiasa. Unaweza sema kwamba wapiga kura labda wanapitisha ujumbe kwamba wamechoshwa na uongozi uliopo? Wamechoshwa na pia uvivu unazidi kukolea. Ndio. Wamechoshwa na uvivu unazidi kukolea. Namuona ukisema hivyo Bobby Mkangi alikuwa anakutizama kwa kama unakubaliana na Shavas. Nakubaliana naye kwamba ubeuzi unatokana na historia na changamoto na haswa za hali ya maisha ya kila siku. Manake siasa, shughuli za dola
hata kuwa na katiba. Unajua watu huwa wanadhani pengine katiba tu ni za wanasiasa na nani atachukua wadhifa upi, lakini yote 9-10 ni kwamba Wakenya walijipatia katiba mpya mwaka 2010 ili maisha yao yaweze kuboreshwa. Lakini ukiangalia hali ya maisha tangu wakati huo kufikia sasa, unakuta kwamba kuna changamoto, gharama ya maisha imeongezeka. Kwa hivyo wengi wanazidi kukata tamaa, na ndiposa wanakosa tumaini na mfumo wote wa kisiasa na uchaguzi. Na Steve, nitakuwa swali tofauti. Kila eneo kuna sherehe zinaendelea, wale wa upande wa Kenya Kwanza na wale wa upande wa Azimio wanaendelea. Yote atakayeingia madarakani lazima atahitaji wale wengine ambao labda kupata ushindi. Unadhani tunahitaji kufanya nini kulifanya taifa lizungumze kwa sauti moja baada ya kumaliza uchaguzi, na tukijua tulikuwa na tofauti ya kisiasa na kivyama? I think there's going to be another handshake of sorts between the winner and the loser. Kenya has shown some remarkable resilience coming out of the 2017 presidential election that was nullified, and the fresh election that was ordered, which was snubbed by the NASA wing of the coalition, NASA wing of the political establishment. We saw that as soon as the swearing in was completed and President Uhuru Kenyatta settled, despite the disruption that followed the parallel swearing in on 30th of January 2018, on 9th of March 2018, there was a handshake between His Excellency the President and the former Prime Minister Raila Odinga. We can expect the political elite to close ranks. What I think we need to do now is to urge all the supporters to understand that political competition ends at the ballot. And once the president has been declared as elected, there is a constitutional pathway to dispute resolution. If you look at Article 140, for instance, it provides that if you are dissatisfied with the outcome of an election, you may approach the Supreme Court. The Supreme Court shall then pronounce itself definitively within 14 days after it has been invited to review the conduct of the election, and the outcome of that Supreme Court judgment shall be final. So even in the longest time frame, you have 7 days to file a petition if you so wanted. The Supreme Court has 14 days to determine it, and then the swearing in will happen within 7 days after the Supreme Court has made a determination. So if you do a computation of 7 plus 14 plus 7, you're looking at just under 1 month. We should have settled. And so I want to urge Kenyans to understand that our political competition must not be confused with animosity among Kenyans and so on and so forth. We just have to accept the bindingness of electoral outcomes. And if you do not accept the bindingness of electoral outcomes, there is already a predictable pathway to challenge the same. What we cannot accept is this. We cannot accept our political leaders or the citizens doubting the finality of the pronouncement of the Supreme Court if there's going to be a decision. We would be said, the rule of law is crucial but fragile. In the hierarchical order of constitutional interpretation, yes, Rashid, you and I can say the election, in our opinion, was not managed in accordance with the Constitution. Then the law permits us to organize that grievance, take it to the final, neutral, impartial arbiter, that is the Supreme Court. In terms of the interpretation of the Constitution, if the Supreme Court makes a determination, as they will definitely if invited, we are not allowed in law to question that judgment. We may debate it, criticize it, but we cannot question the bindingness or a determination by the Supreme Court. Kenyans need to know this, but otherwise at this stage, in terms of thinking sequentially, let the results be announced, let us capture the reaction of the political leaders, let us capture the reaction of the citizenry. At least for the citizenry and the political leaders, we've said, accept the declaration as announced today by Mr. Chebukati. If you have a doubt, we proceed to court, but let us accept the bindingness of Supreme Court opinion if we'll ever get there.
All right, of course, these are the possibilities that are guided by the supreme law in the country, that is the Constitution of Kenya. And we'll wait to see, because the efforts towards the Supreme Court do not begin up until Wafula Chebukati speaks. I would have used another phrase, but I don't want to. You all know it. So we still continue to wait. It's now 22 minutes to 4 p.m. Rashid. 3 p.m. becomes 4 p.m. I don't know. But then again, Wafula Chebukati promised the country he would do it during the day. Lakini nafikiri kweli alisema saa 9, lakini kitu ambacho labda pengine kitakuwa kinachangiwa na kile ambacho Steve na Boba amesema, nafikiri pia ingependeza zaidi kama angetangaza matokeo wakati wote wapo, kwa sababu ule mshikamano umekuwa mkiuzungumza na safari ya umoja na ujenzi wa taifa itaanzia vizuri kama tutakuwa wawaniaji wote wa rais wapo, matokeo yatolewe, atakayeridhika wameridhika, na ambaye atakuwa hajaridhika kama alivyosema Steve, kwa utaratibu tuangalie katiba inasemaje, kifungu cha 140 na aende moja kwa moja kuweza kukifanyia kazi. Itakuwa jambo la busara zaidi tukiwa pamoja, manake ni matokeo ambayo yanahitaji umoja wetu ili kufanikisha ndoto ya taifa letu. Jabaz. Well, kweli kabisa, lakini unajua kwamba mtu akiingia katika siasa huwa na nia moja ya kupata ushindi, haswa katika kinyang'anyiro cha urais. Na hapa tunaona kwamba pale mtu anaweza kuwa anahisi pengine hata kuwa mshindi, huenda akaanza kulimbikiza lawama kwenye tume ya uchaguzi na mipaka IBC, ama kutoa tuhuma na lawama kwa wale wengine ambao walikuwa pengine watu ambao ni wadadisi katika mrengo huo, ama katika kipindi hicho, ama katika chama hicho. Lakini unajua kwamba lawama sio dawa ya kosa. Ningekuwa vizuri kwamba kabla hata baada ya tangazo rasmi la nani ambaye ameibuka mshindi katika kinyang'anyiro hiki, watu waweze kutambua kwamba ni msingi wa demokrasia tunazidi kujenga. Because after all, the placards are now down, the music no longer sings, poems are no longer recited about praises. The campaign period is over. And with this day here happening this moment, in this election cycle, the entire issue of elections in Kenya has turned the full circle. But the most important thing is that the leaders and the led should now rise to the greater calling of nationhood. It is worrying that, for instance, yesterday on social media, we heard and we saw and we read certain political leaders using some kind of language, making some kind of calls that are not necessary. With the benefit of learning from the history that is ours, I would say that censure me in your wisdom, but let us rise to the yearnings of nationhood, brotherhood, and singleness of purpose, that democracy and its tenets should not make us look at things differently or set us apart, but we should come together to build a strong fabric of the country. And Javas, you appear to be the one who ushers into the music. Let's get back to Boma's